We have to go to speed limit. They're probably going pretty slow, actually. And this is one of the biggest escorts that we've done. Organizado por la revista especializada más popular de los Estados Unidos, el Power Tour se precia de ser el evento que aglutina mayor cantidad de autos reformados en el mundo. My husband and I were driving a 1972 Buick, all original. It was bought brand new for Ford. How much did you pay for it? $4,300 back in 1972. And it's got now 55,000 miles on it. It's all original, the paint, everything is original on it. And Buick is a good car. 1969 Chevy Camaro, Indy Pace car. So I'm riding on the Power Tour with 4 other friends that I met on the Power Tour, all driving Camaros. I'm definitely a Camaro fan. Camaro? Oh yeah, it'll outrun a Camaro in a heartbeat. Leaves everything behind. Chevrolet stands no chance against this car. It's about 650 horsepower. It's an original Cobra convertible Mustang. That's why it's his car. He enjoys it. Greetings, Al Garage. You heard me right. This is my first Power Tour. This is the first time that we've done the Power Tour. I believe this is their 5th year that they've done it. This is our 3rd year on it, and we drove clear to San Bernardino to start the Power Tour. We'll have over 5,000 miles on the car. We started the Power Tour in Kansas. Then we drove out to Pasadena, California, and we've come this way all the way to Panama City Beach, Florida. 10 days of travel, 13 days to return. Hello, El Garage from the Hot Rod Power Tour 2000 in Panama City Beach. Estamos en Panama City, Florida, en este preciso momento. I got CCE hydraulics on it. It's got 2 pump setups, front down, or front, back, side to side. Se trata más que nada de agarrar la pasión, el amor, todo lo que un americano. Vamos a decir americanos porque en este momento estamos en Estados Unidos y viene agarrando americanos de todos lados, de ciudades muy chicas donde quizás nunca se hubiese imaginado que iba a pasar un hard rod como estos. It has a 350 standard engine with trick heads on it. It's got Edelbrock carburetor, and it cruises along fairly good at 70, 80 miles an hour. I have 7 children, 18 grandchildren, and 6 great-grandchildren, and I'm a widower, and I'm able to go do whatever I want to do now. 6 days a week, Daddy drove a big rig burning up the open road. En el Power Tour, el fanatismo de los americanos por sus autos llega a tal punto en que andan durante toda la caravana con un banco para medir la potencia de sus motores. La computadora les entrega un gráfico donde están todas las curvas de potencia y de torque. Diferentes aficionados tratan de, por ejemplo, traer música, bandas que entretengan un poco a la gente. Y bueno, una de las cosas que estamos esperando es el final del evento. Se supone que va a haber fuegos artificiales, un total de 3.500 autos. Good morning, America. Y también me gustaría formar parte del equipo de garage, a ver si dicen que traen 4 autos y se ponen las pilas y empiezan en California. El mate, las empanadas, caravana, un Torino, un Falcon, un Citroën y el Studebaker. Un auto al lado, filmando todo, todos los Estados Unidos recorriendo, y eso le va a llegar, señoras y señores, a ese pequeño cuadrado que tiene ahí. Nos vemos en la próxima.